Hello viewers and well wishers. Welcome to our channel Ashanna Sadhana, the right way to success. ముందుగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేస్తున్న మీకు మా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. మీ అభిమానాన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తారని ఆకాంక్షిస్తూ ఈరోజు నేను ఒక ముఖ్యమైన టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. అది లిప్యంతరీకరణ. Transliteration. పేర్లను ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాయడం? తెలుగు బాగా వచ్చు, కానీ ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా వచ్చు. అయినా పేర్లు తప్పు లేకుండా రాయలేకపోతుంటాం. దానికి కారణం ఏంటంటే స్కూల్ సబ్జెక్ట్లో లేకపోవడం వల్ల పిల్లలు పెద్దలు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటా ఉంటారు. ముందుగా అచ్చులు. వోవెల్స్. ఆ ఏ ఆ ఏ లేక ఏ రాసిన సరిపోతుంది. ఈ ఐ ఈ ఈ లేక కొన్నిసార్లు అవి కూడా ఉపయోగిస్తాం. ఓ యు ఓ ఓ ఓ కొన్నిసార్లు యు కూడా రాయడం జరుగుతుంది. రు ఇలా లేక ఇలా ఆర్ యు. ఆర్ఓ లేక ఆర్యు అని కూడా రాస్తాం. ఏ ఈ ఏ ఈ ఐ ఏ ఐ లేక వై కూడా రాస్తుంటాం. ఓ ఓ ఓ ఓ ఔ ఓయు లేక ఏయు ఓడబ్ల్యూ. ఏఎం అని చదివేటప్పుడు ఏఎన్. ఏహెచ్. ఇవి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే సరిగ్గా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు అల్లులో నేర్చుకుందాం. consonants.
ఖ ఖ గ ఘ ఇన్య ఛ ఛ జ ఝ ఇని ఠ ఠ డ ఢ అన త థ ద ద న ప ఫ బ భ మ య ర ల వ షే ష స అహ మల అక్ష కౌ కే ఒత్తు అక్షరానికి హెచ్చు అదనంగా వస్తుంది మధ్యలో. కేహెచ్ ఏ జిఏ జిహెచ్ ఏ ఈ అక్షరానికి విడిగా ఉండదు. సిహెచ్ఏ సిహెచ్హెచ్ఏ లేక సిహెచ్ఏ జేఏ జేహెచ్ఏ ఇండివిజువల్గా ఉండదు. దీనికి టిఏ టిహెచ్ఏ ఆర్టీఏ డిఏ డిహెచ్ఏ ఎన్ఏ టిహెచ్ఏ కొన్నిసార్లు టిఏ కూడా రాసుకుంటాం. టిహెచ్ఏ డిఏ డిహెచ్ఏ ఎన్ఏ పిఏ పిహెచ్ఏ బిఏ బిహెచ్ఏ ఎంఏ వైఏ ఆర్ఏ ఎల్ఏ విఏ లేక డబ్ల్యూఏ ఎస్హెచ్ఏ ఎస్హెచ్ఏ ఎస్ఈఏ హెచ్ఏ ఎల్ఏ కేఎస్హెచ్ఏ ఆర్ఎక్స్ఏ. ఈ అక్షరాలు వచ్చినట్లయితే ఒత్తుల్లోని పేర్లను మనము సునాయాసంగా రాయవచ్చు. గుణింతాలు, ఒత్తులు తర్వాత పాఠంలో తర్వాత వీడియోలో నేర్చుకుంటాం.